Hello, my name is Raiko, and I would like to invite you on my journey to learn Spanish. My wife and daughter both speak very well Spanish, and it's my time now to start this journey as well. So let's dive in with joy and excitement. Let's get started. So here we have all the words from English translated into Spanish that we are using in this conversation. Now here you will see the Spanish words again and also the English dialogue. So hello, how are you? Good, thanks. And you? Good too. What's your name? My name is Raiko. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Germany. Do you speak Spanish? Yes, just a little. Excellent. How can I help you? Could you tell me where I find a typical Mexican food restaurant? So this is the dialogue we are going to use in today's lesson. So let's listen to the Spanish dialogue spoken by my wife and daughter. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablas español? Sí, solo un poco. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Now let's learn the words and phrases. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Cómo te llamas? Now on the left side, there are only the beginning letters of each word. Let's see if we remember. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablas español? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablas español? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablo español? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablo español? Sí, solo un poco. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Sí, solo un poco.
Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Sí, solo un poco. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías de dónde? No. ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Sí, solo un poco. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Now repeating the more challenging words now. So, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? ¿En qué te puedo ayudar? Podrías decir dónde, podrías decir dónde. Pod, as an iPod, podrías decir dónde encuentro comida típica mexicana. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Yay! I got it this time. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablas español? Sí, solo un poco. Excelente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Now, the whole dialogue. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raiko. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Alemania. ¿Hablo español? Sí, solo un poco. Excelente. ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Me podrías decir dónde encuentro un restaurante de comida típica mexicana? Remember, just take 15 minutes a day and Spanish will come your way. Don't let fear hold you back. Start learning now. Be on track. A little bit goes a long way. Start learning today. Congratulations, my friends.
We just finished a great session. And if you enjoyed this video, please consider subscribing and pressing the alert button so you stay updated. So thank you very much and see you in the next video.